مكان التخييم. هذه سيارتي طالع الآن على الباص إلى العبارة إن شاء الله، بنطلع الجزيرة مع بعض. أخذنا العبارة من هنا الساعة 9 تطلع، والباص من هناك. هذه هي الجزيرة. بنطلع الساعة 9 نوصل الساعة 9:30، والباص يطلع الساعة 10:50. وهذا الحيوان اللي موجود في الجزيرة، يقول حيوان لطيف، من لطفه يكون معرض للخطر. هذا هو الحيوان، وهذه اسم الجزيرة. هذا العباد. مسافة نص ساعة تقريبا وبنوصل هناك إن شاء الله. My name's Tim. We're other crew members on board today. We have Lockie, Tyler and Brad. If you do have any questions throughout the voyage, please do not hesitate to ask. We're only too happy to help you out. Rest rooms are on board. They're located on the lower deck towards the very aft or back of the vessel. Also on the lower deck around the middle or midships is our bar and canteen facility, which will be open for the duration of your voyage. But right now we're going to play the life jacket and safety demonstration video. Very important information, so if you please pay full attention to the TV monitors in front of you. مشت العبارة. هذا المحيط الهندي، تبعد نص ساعة مثل ما تعرفون. الجزيرة عن مثل ما قلت لكم الجزيرة عن بيرث. السفن كلها واقفة هنا، بس مشيها جميل. صح انها شوي فيه رياح اليوم، بس ما شاء الله على مشي العبارة هذه. هذه الجزيرة هذه أول التحذيرات، يقولون لا تطعمه ولا تلمسه، اللي هو حيوان الكوكا. هذا حيوان الكوكا. أليفة جدا. شوفوا نفس الكنقر. هذه رجله فعلا. شوف ياخذ قيلولة الحين. ازعجنا هو قرب. He's gone back to sleep. رجع يرقد. يحب ياخذ قيلولة الحيوان هذا. شوفوا هذا هو على طبيعته، يرقد الظهر. هذا هو الظهر. بطلع للفجر. هذا الباص نطلع به الساعة 10:05. هذا هو الباص. Good luck. It's not as easy as it looks. So good luck this afternoon with your quad selfies. Now, of course, once the pandemic hit, visit numbers dropped dramatically. We're 2,500 soldiers are stationed during the Second World War. Today, it's our backpackers, so the cheapest accommodation on Rottnest and very popular with school camps. Now, this building on the left is the army store where they kept the shells for the guns. I'll tell you more about the guns in a moment, but before I do, we've got another railway crossing to get over. Now, with this one, the angle to the left makes it impossible for cars to see if anything's coming from that direction. So it's my job to look for the train, and I take my job seriously, so bear with me. All clear on the left, cars, all clear? I do ham it up a bit, but safety first. And safely across. So let's talk about the guns again. Now if you look back to the map, they are on Oliver Hill, and again when we get to the lighthouse a bit later we'll see one for the distance. They were put on Rottnest
purpose to protect Fremantle. During World War II, it was the largest submarine base in the Southern Hemisphere. Over 170 Allied submarines were based in Fremantle. They came from the United States, Britain, France and Holland. Now, we were worried the enemy would come down and destroy the base. So we were worried the Japanese would bring their ships down. So Rottnest was set up as the first line of defence. However, the guns on Oliver Hill were a double-edged sword. They had a range of 28 kilometres. From here, it's only 20 kilometres to Fremantle, and only 24 k's to Perth. So the enemy decided comes in the southwesterly from that direction, called the Fremantle Doctor. I'll talk about that later in the tour, but today the winds are northerly. So the southern side today is the calm side of the island. When we hit the north side a bit later, we'll see the wind and the waves out there. So 1939 is when this boat sank. She was called the Shark. It was actually a work boat. What we see stick out of the water there, some remains of a winch and a crane that was on the back of the vessel. Now she was a mooring vessel based in Fremantle. The job of her crew was to install, replace and repair moorings. Suspiciously, it broke free of its own, drifted here unmanned and sank. At the time an investigation was made. They thought it might have been an insurance job. The crew of this boat knew how to tie boats up. That was their job, so a bit suspicious. And the marine life is very different to the Perth coastline. So this is a wonderful dive and snorkel location. Just around the bend here, we'll be coming up to Little Salmon Bay. That's where the second snorkel. We did actually have a few snorkelers out there yesterday. Definitely not locals. You don't catch locals swimming at this time of year. But with the borders open, we have see the shallow limestone reef enclosing the bay. And most of the bays of Rottnest are just like this. Now the reef, of course, is stopping the waves from coming in. It's also stopping the big fish with the sharp teeth from coming in. You know the ones, those dangerous fish out there, like great whites. They can't swim over the reef. It's too shallow. There's not enough room for them. And it's also not their instinct to hunt in shallow bays. In all of Rottnest Island's history, no one has even been bitten by a shark swimming off the beach around Rottnest. Not even a bite, let alone a fatality. I'm sure you've heard about people taken by great whites along the beaches of Perth. Beaches of Perth are not protected by these shallow limestone reefs, but all the beaches of Rottnest are. So very, very safe place for swimming and snorkeling. Perform that important task. I think I agree. So have a look to the left now. See the uninterrupted view to the northern horizon. Now we can actually see one of the guns from here. I'll try and direct your attention to it. If 12 o'clock is directly in front of us, look to between 10 and 11 o'clock. Look for the sandy hillside. That's your first point of reference. Once you've found the sandy hill, scan across the top of it. And you should see a dark rectangle, gun barrel pointing left. If you haven't seen it, again, somewhere between 12,000 and 15,000 walkers on this island. How many have we seen on the bus? One. No. That's not a real one. That's not one that caused stuff. The lighthouse. one on the dash is not even dated. Do you know where it comes from? Made in China. So you can buy those souvenirs in the general store. There's in the centre. So 12 to 15,000 on the island. We don't see them out in the open when the sun's up because they're semi-nocturnal. I'll explain that in more detail in a moment. They used to be very, very common on the mainland, all through the southwest of this state. But they never had a predator, no predator at all, until cats and foxes were introduced by the settlers. They have no defence against predators like that. A lot of small marsupials in Australia have no defence against those sort of predators, and feral cats in particular play a heavy toll in our wildlife. But on the mainland, cats are coming over tonight and tomorrow, but it does mean we don't get a great view of South Africa today, I'm afraid. It's hard to see on a good day. It's over 8,500 kilometres away, but generally you just see the top of the giraffe sticking up. That's next land. Now just stay seated. We're going to reverse back and park safely. When you get off the bus, هذه تعتبر جنة الجزيرة هذه. الشعاب المرجانية قريبة من الجزيرة كثيرة، والتنوع وفي كهوف بعد، في
هذا جدا ممتاز. يعني يحذرون من الأفاعي، بس راح يطلع إن شاء الله. هذا أول. الشيء الثاني فصل الشتاء هذه الأنواع الحيوان الموجودة. المنظر ما شاء الله كبير. اسبوعين ما شاء الله. So the most westerly point we just visited is Cape Fleming, named after that Dutch explorer. Now he was working for the Dutch East Indies, plying the spice trade, sailing all the way from Europe around the southern tip of Africa, over here to Western Australia, which they used to call New Holland, and then north to Indonesia, the Dutch East Indies, to trade spices. A long and dangerous journey, but what drove them was profit. At one time, nutmeg selling in Europe at the same price as gold. سبحان الخالق. الإناث منها تحصل معها أطفالها. شو الليلة؟ أطفالها تحت. هذا ما في يمكن ذكر هذا. إي هذا. نشوف إنه واحد فيه هذا ممكن يكون واضح. تطعمه. نفس الكنتر. موجودة في الجزيرة هذه، موجود من 12. شوف يتحرك من 12,000 إلى 15,000. في خارج الجزيرة هذه موجودة بس بقلة جدا وعليها خطر من القططة والثعالب. مو حيوانات أخرى أكيد، بس هم يذكروا الشيئين هذا. هذاك البحر والعبارة بعد شوي الرجوع إن شاء الله. الجزيرة هذه جميلة، زيارتها يوم واحد. ما أشوف في مبرر إنك تحجز فيها فندق وتجلس فيها. شوف كيف يمشي، سبحان الله، كأنه فار. أنا هي تاخذ قيلولة الظهر، ما نقدر نسميها قيلولة، ترقد على أساس تمد نشاطها. بس شوف إذا رقدت تخلي ذيلها تحتها. شوف هذا راقد ذيله تحته، إن شاء الله ما نزعجها. شفت الذيل، خلي خشمها على الذيل. هذا كان راقد. شوف هل بيرجع يرقد أو لا. خلاص ما راح يجي إذا حركها.
مكان ليلة. لا خلاص هناك واحد راقد. هنا في واحد راقد ما شفناه. كلها بنفس الطريقة، يضم نفسه كذا على بعض وذيله لازم يكون تحت. هذه العبارة وصلت. أول ما شفت الشارع عبارة تصير بريوس. تذكر رحلة اللي ودونا عليها في أتوقع الإعدادية، لا الثانوية متأكد، بس الإعدادية ما أدري. كان في رحلة في السابق بس ما أدري الآن موجودة ولا لا. تصير بريوس إلى السمانية. آسف. هذه العبارة وصلت. الشكل هذا من العبارات أول ما شفته عبارات السمالية، تذكرونها اللي كانت رحلة دراسية في السابق. الآن ما أعرف إذا يودون طلاب ولا ساعتين ونص. الآن ساعتين. هذا هو رقم واحد تجي العبارة هذه. الشكل هذا من العبارات اللي يكون قليل احتكاكها، يعني بس الطرفين. شوفها الحين إذا لف إن شاء الله يلف لفة كاملة تشوفونه مجوف في النص. تصلح الأمواج أو البحر بما هو ثابت. أتوقع بيلف. ممتاز إذا بيلف نقدر نشوف. يقل احتكاكها في سطح الماء، يقل اصطدامها بعد سطح الماء، فتقدر يعني تكون أثبت وهي على الماء. بس ما أعرف الشكل هذا هل يصلح في الأبحر المفتوحة ولا بس رجعنا الآن الحمد لله. هذه بير الساعة 3:05. ولكن خمول بعد الشجرة الربع. أحس بخمول البيرت شوي البيرت. شوف كيف الآن السيارة في مكان التخييم. وما بيطلع الآن مكان التخييم على أساس سمار بدأ الآن. بحاول أشوف لي شغلة أمشي شوي على الأقل. مع شفتوا السلالم هذاك تتعبني الآن طلعت بعد أحس إن معي شد عضلي، إرهاق في العضلات. نزلت السفينة هناك، نزلنا من العبارة هناك، والآن طالعين. قلت بمشي شوي. فيه واحد من أجمل الأنفاق اللي يدخلك على المشاة، يعني يدخلك على البحر، يدخلك على الشاطئ الجهة الثانية. هذا ذاك المكان بس ظلام في النص. هذا البحر. ما فيه سفينة فوق، بس حاطين مثل منظرها جميل. شوفوا طريقة الميناء الجاف عندهم. يطلعونها في الموسم الشتاء وما يضر فيها جلوسها في الماء، وما تاخذ حيز مخليها طوابق. حلوة الحركة.
شوفوا طريقة المواقف الجافة عندهم كيف. يسوقونها في الشتاء وما يثر فيها الماء طول وقفتها، يعني تكون عليها الأشياء. ما تاخذ حيز أكثر، خليها هذا الطوابق، شيء جميل. يعني بدل ما تاخذ فلنفرض 30 صارت تاخذ 90.